Tief unten dumpfe Schläge, mächtig durch das trübe Wasser treiben. Tief unten, dort wo noch kein Mensch hier gewesen ist. Tief unten sitze ich im Rot der Lampe auf Posten. Der Herzschlag der Maschine verstummt, der Atem stockt. Schweißperlen bedecken meinen Körper. Ein leises Ping, noch eines diesmal lauter. Vorsichtig blicken meine Augen auf die Instrumente. Ping. Der Kragen meiner Uniform schnürt sich zu, lässt mich nicht atmen. Ping, ich seh mich um. Ping, alle starren, gebannt vor sich hin. Ping, Angst. Ping, ping, ping. Es wird leiser, Ping. Inzwischen in größerer Entfernung, Ping. Wir warten noch weitere 10 Minuten. Die Spannung meines Körpers löst sich langsam. Mein Rücken schmerzt. Ping. Ich wollte nicht mehr hier sein und auf den Tod im Wasser warten. Wie viele Menschen sollten noch sinnlos sterben? Ping. Das letzte Ping, das ich hörte, bevor langsam das Herz der Maschine zum neuen Leben erwachte. Dumpfe, metallische Klänge aus dem Bauch des Boots. Tief unten, wir nahmen Fahrt auf, suchten das Ping, diesmal Jäger und mich gejagt hat. Down
blackened abyss where the shadows crawl. Still leviathans whisper as the darkness calls. Beneath the crushing weight, where the lost souls roam, silent screams of the damned haunt this iron tomb. U-boat in the depths where nightmares breed, echoes of the past in the ocean's greed. Sonar waves like specters searching for their prey. Fear is the tide that pulls us down to stay. Torpedoes scream like banshees, slicing through the void. A dance with death as lives are toyed. The pressure builds like thunder, a tempest in the deep. Ghostly hands of fate reach for dreams and weep. U-boat in the depths where nightmares breed, echoes of the past in the ocean's greed. Sonar waves like specters searching for their prey. Fear is the tide that pulls us down to stay. Trail of murky water, the cold grips like a vice. Submerged in the graveyard where silence is the price. Battles lost in shadows where history bleeds black. In the heart of the ocean, there's no turning back. Lost in endless night, their stories lie forgotten, swallowed by the fight. A world beneath the surface, where hope cannot survive. In the depths, we're all haunted, just trying to stay alive. U-boat in the depths, where nightmares breed, echoes of the past in the ocean's greed. Sonar waves like specters searching for their prey. Fear is the tide that pulls us down to stay. So here's to those who wander beneath the stormy sea. In the iron jaws of darkness, we find our destiny. On this journey through the shadows, as the silence breaks, we'll rise or fall together in the depths where fear awakes.
welcome back to the broadcast. So we are ending the day with ending our days with the U-boat. Thursday we are going to be playing slightly different. It's going to be a demo. So corner shop night shift. It's going to be a demo of upcoming horror games. So I want to show it to you and want to take a peek myself as well. And while this week should have been like a slightly different, it's a bit patchy on my timetable. I think I can play 2 games on Saturday, Vietcong and Style Control. So all these are on the weekend. Let's see, we might need to like adjust this Tuesday streaming schedule a bit in the near future, but let's see. At least Thursday is going to be quite similar, and Saturday with the Vietcong and Star Control 2 is probably like prime time for gaming as well. Not suitable, but you can watch from the video on demand, which is exactly I'm recommending to watch the Kingdom Come Deliverance 2 playthrough on my YouTube page. But now we are going to definitely get to the bottom of it and heading to the sea. And this time we are going to we managed to complete our mission. And I was thinking, now that we still have some resources left, we could go and crash some harbors. So let's see, we have 7 torpedoes in the front and 2 in the back. So, Port of Halifax. Let's go. Let's go. 13 knots. You can manage the diesel engines. Navigation could be better. That guy can actually look around. So we are not going to hunt any convoys. We actually made a lot of damage to one convoy, but we could actually go and take a peek of the what kind of harbors are there. Kindley Air Force Base. Okay, interesting. So let's see. We have something like a 2,000 kilometers, and we can do like something like 11 knots. So that's something around 20 kilometers per hour. Let's calculate the would take like almost a week to get there. So let's improve up our speed. 16 knots. Let's see. Total load 1,900 kilometers. knots. And doing the calculations here. 29 kilometers per hour. Okay, 2.6 days. Okay, so we need to slow down closer because we don't want to sail to the harbor during the day.
But we have doing this crazy harbor crashing just because apparently harbors are not well defended in this game. Haven't been in New York though, so that's what I need to like admit to the. But oh, perfect weather. Also, we probably need like a radar operator. We are doing fine speed because there's this not a submarine we just refueled from. You can go to sleep. Endlich ein paar Stunden Pause. Melden Sie sich zur Wache. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kanal. Zeit für eine Auszeit. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl, Herr Kanal. Deckgeschütz besetzen. Jawohl, ich kümmere mich. Navigation besetzen. Melden Sie sich zur Wache. Third officer can be on the watch, and I need to improve this navigational correctness. Ich benötige hier etwas Unterstützung. A bit of micromanagement here right now, but Diesel besetzen. and you can check the radar detector. Yeah, it's not Auf Rotlicht wechseln. so we can be there in 3 days or Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. something like that. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Melde mich zum Dienst. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Kaloy. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl, Herr Kaloy. Diesel besetzen. Erledigt, Herr Kaloy. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Bestätige. Melden Sie sich zur Wache. Ich bin sehr müde. Ich bin sehr müde. It would be nice if you can Endlich ein paar do like this in a real life, and you could see your subordinates like that there's like this bar on their head that how fatigued they are. That would be like a pretty neat trick. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Then again, would you like to show how much you are getting annoyed by the work Hier etwas Unterstützung. by your boss? So Horchraum besetzen. Jawohl, weiter geht's. Jawohl, weiter geht's. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, Herr Kaloy. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Wird erledigt. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich bin sehr müde. Funkraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Diesel besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Endlich ein paar Stunden Pause. Horchraum besetzen.
könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich melde mich zum Dienst. Endlich ein paar Stunden Pause. Navigation besetzen. Melden Sie sich zur Wache. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Okay, last leg. 201 kilometer. Time is evening. So if we do like a Fahrt voraus. half speed, that's about 12 knots. So we should be able to beat this in 9 hours, but it's morning by then. Kleine Fahrt voraus. Twenty 27 hours with the Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. yeah, but a bit too good weather. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Horchraum besetzen. My plan is based on the fact that Ich benötige they hier wouldn't etwas like Unterstützung. expect us to do this. Auf Seerohrtiefe. Then again, we can do this. In real life, the snorkel wasn't that foolproof. Wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. Meter. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Endlich ein paar Stunden Pause. One high closing in, okay. Sehr müde. Jawohl, weiter geht's. Could be a destroyer. Aktuelle Tiefe 15 Meter. Melden Sie mir die aktuelle Tiefenmessung. Der Grund liegt tiefer als 150 Meter, Herr Kaloin. Die Messung ist nicht präzise genug. Okay, so thermal layer or something. Jawohl, weiter geht's. Okay, so about 9 hours. To drive 100 kilometers, that's 11 kilometers per hour. That's about 6 knots. Halbe Fahrt voraus. Normale Beleuchtung einschalten. Bad weather is masking our sounds a bit, so good thing there's better. Let's check the route. Going to be shallow, very shallow here. Very shallow here.
Usually that might mean that when the depth is down 2 to 4 meters, that it's actually like a some kind of blockade here. We need to go closer and check what's there. This depth information isn't really accurate, and we don't have any maps apparently in this boat, so. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Ich benötige Ihre Unterstützung. Folgen Sie mir. Jawohl, ich kümmere mich darum. E-Motoren besetzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Bestätige. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloy. Actually, captain can sleep. Other officers can look around. Kurs setzen. That's a convoy. Jawohl, ich kümmere mich darum. Leaving the second convoy. Leaving the harbor. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Interception not possible. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Speed medium. Low air quality. Oh no. 10 Meter. We didn't have a snorkel on. Auf Dieselmotoren wechseln. I suppose we are going to attack the convoy then. 5 Meter. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. There's maybe some smokestacks over there. There's 2 convoys leaving. I suppose this is a pretty good hunting place. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Tauchen auf 50 Meter. Okay, let's listen. Geräusche. Großer Konvoi. Pilot Okay. E-Motoren wechseln. 275 Grad. Jawohl, Herr Kaloy. 50 Meter. $26 to 55. That's pretty great. Torpedorohr 4 gewartet. Aktuelle Tiefe 45 Meter. Jawohl, Schraubengeräusche. Mittlerer Konvoi. Wird erledigt, Herr Kaloy. 10 Grad. Okay, they are going this way. So that might be like a 9 to 19. That might be like a destroyers. Or returning convoy. 50 Meter. Anyway, this is target rich environment.
pretty nice. So if you don't find ships from the sea, just go to the port. That's one tactic. Tanks anblasen. Torpedorohr 5 gewartet. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. Horchraum besetzen. Torpedorohr 1 gewartet. Yep, now we are seeing it. Torpedorohr 2 gewartet. How deep is here? 50 to 100 meters. Snorkel down. Okay, we need to be careful. Unter Kiel 4 Meter. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. Torpedorohr 3 gewartet. Navigation besetzen. Alarm! Konvoi in Bleibt Sicht! ruhig und konzentriert, Peilung Männer. Wir 310 schaffen das. Grad. Auf Seerohrtiefe. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Verstanden, Herr Kommandant. Verstanden. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Diesel besetzen. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Rot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. Konvoi in Sicht! Peilung 195 Grad. Okay, so it's a convoy. Peilung 315 Grad. Torpedorohr 5 gewartet. Jawohl, ich kümmere mich darum. Schraubengeräusche. Großer Konvoi. Peilung 285 Grad. Torpedorohr 1 gewartet. Zu Befehl, Herr Kommandant. Torpedorohr 4 gewartet. Kurs setzen. Okay. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Okay, so they are both coming at this way. So convoy is actually heading towards the sea, Kurs setzen. I think. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Also, Schleichfahrt. Auf Blaulichtscheiben. the three destroyers. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Konvoi in Sicht. Peilung 55 Grad. Kurs setzen. Kleine Fahrt voraus. We took some risk to drive here, but Konvoi. Peilung 15 Grad. okay.
third officer can aim. SA Cassat again. Any fatter targets here? Nope. Natürlich, Herr Kaloi. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätige. Let's drive here Jawohl, ich kümmere mich. and come to this route. What is the aft torpedo situation? Okay, T-Fan 1, so old-fashioned torpedo, but it works. I don't think we can hit that, so let's give aft tube to that and front tube to that. I mean, this should be like a very simple task. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 3, 8, 3 Meter. Gegnerlage 1, 3, 2, rechts. Gegnerfahrt 6, Gewässer. 5, bewässert. Do we have time to calculate the speed? I think we might have a time. Yeah, it's a Aktualisieren. 6 knots. Geschwindigkeit 6, Knoten. Aktualisieren. Winkel 8, 4, rechts. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 6, 3, 0 Meter. Los. Oh, it was homing torpedo. Okay. Never mind. Never mind.
it goes somewhere. Hammond is in the front of us. I think that's a Liberty as well. Yeah, it's a T5. So let's see what happens. It probably starts to home towards the ship's propellers. Yep, it's turning already. Yeah, this is the reason why I usually want to shoot the merchantmen with the homing torpedoes, because they wouldn't really like think with just a propeller shot. Okay, that's a serious damage. Okay, that's a Liberty. Distance. How about this? Entfernung I'm guessing 6 knots as well. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerfahrt 6 Knoten. aktualisieren. Winkel 1 That's a T5. Bug links. T5. Rohr 3 bewässern. Rohr 4 bewässern. Aktualisieren. Gegnerfahrt. Erledigt, Herr Kaloi. Slightly a snapshot. Okay, it's slowing down. It's slowing down. Slightly inaccurate readings. Probably final solution, but slightly problematic. Then you can go and load more torpedoes. There's a 2 T5 torpedoes in the tube, so front tube, so we have like a two torpedoes for the proper. Okay, it's already listing, so I think that wasn't so bad, really.
crew seems to be like pretty chill about it, though. No ship. Frank Lever again. Yeah, that seems to be coming back always to haunt us. Aktualisieren. Entfernung 1,139 Meter. Aktualisieren. Winkel 1,1,9 rechts. Aktualisieren. Okay, for only 4 knots. Gegnerfahrt 4 Knoten. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 9,6,4 Meter. Gegnerlage 1,0,7 Bug rechts. Rohr 4. Bewässern. Okay, so LUT torpedo would be in. So with the LUT torpedo, we can actually give it so if we launch it here, and think we would miss it, then we could actually give a bearing to go. So 134 maybe. Jawohl, Herr Kaloi. Ui. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 8,0,0 Meter. Los! There's a one destroyer coming. Evakuiert das Schiff. Actually, you can load one more. LUT is probably better. SA cassette is down again. Let's see what kind of hit we are going to get this. I set LUT too early. Oh well. Stuff happens. Crazy torpedo.
It was over a kilometer away, so. That's very early, by the way. LUT engage. Huh. That's weird. We have a firing solution though. Rohr 3 bewässern. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 9, 0, 5 Meter. Winkel 1, 3, 8, rechts. Los! Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerlage 1, 3, rechts. Oh no, warship is coming. Silent run is enabled. Sie gehen unter. Einer wenig. Okay, 2 torpedoes are coming after same ship. That's the first LUT. So it's going to go and start to make like this crazy zigzag on the direction we are giving. That's a glancing hit or something. F. Okay, and second hit. The same spot. Minimal damage. Interesting. I don't think that was a good idea to double tap that thing over there, but kill some bee hunt. No. It's a salmon again. Let's say 6 knots or 4 knots. Aktualisieren. AOB is pretty close to this. This stands very close. Snapshot. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 7, 4, 0 Meter. Lage. Okay, we need to shoot with F2. Bewässern. There's a two T5 homing torpedoes. And I don't want to shoot with those. Aktualisieren. Lage 9, 0, Bug links. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 7, 3, 7 Meter. Winkel 9, 5, bewässern. The good thing they ran past us. Didn't stay to listen. There's a torpedo coming and going. Okay, 40 seconds. I think the noise at the sea around us is higher than what we actually produce, so it's muffling our loading and using pressure air, whatnot. Okay, I think this is okay shot. Finally. Dart. Well, of course. Okay, this is getting dangerous. Bestätige.
is this AEF? Looks like it. That one. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerfahrt 1, 0, Knoten. Aktualisieren. Entfernung 6, 8, 6 Meter. Gegnerlage 8. Okay. Stop here. Yeah, that's not an issue. I think the issue is this. Periscope down. Somebody might accidentally see it. Höhenbruch. Sie sinken. So we have a 2 homing torpedoes and 1 normal. Type lanes are manual. Okay, nice. Empire Duke. I think we are going to attack that one. AB Hammond can go because we just like a... Our torpedo was at dead. There's lots of warships around here. Wird erledigt, Herr Kanoi. Jawohl, Herr Kanoi. Empire Duke. That's a okay target. I think this distance measurement is very, very important. Aktualisieren. Entfernung 9, 5, 0 Meter. Geschwindigkeit 4, Knoten. Lage 1, 0, 2, links. Okay, it's going slow speed, slow steaming, probably 4 knots or so. Aktualisieren. Geschwindigkeit 4, Knoten.
Aktualisieren. Entfernung 6, 8, 0 Meter. Lage 9, 0. Bug links. Aktualisieren. Lage 1, 3, 5. Bewässern. Links. Impact fuse is good enough. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel 5, 0, 0 Meter. Gegnerlage 1, 0, 7. Bug links. I tend to like misread Höhenbruch. Sie sinken. distance. Einer weniger. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel 4, 9 Meter. Lage 1, 3, links. 40 Sekunden. Torpedoeinschlag. Aim point was bit in the front, so. These are like, oh boy, that ship was just torpedoed. Alle Maschinen stopp. Okay, how deep is here? Do I want to use the echo sounder? I guess we need to. Okay, 3 torpedoes left. 2 of them are homers, so. Going very slowly, they are listening.
Okay, there's one coming at us. There's one corvette. How about the ship in front of us? I mean, some big boom would be like a pretty useful. Well, it's a Liberty. Four knots probably. Schussunterlagen aktualisieren. Geschwindigkeit 4 Knoten. Gegnerlage 8, 9 links. I need to raise the periscope a bit farther away. Aktualisieren. Entfernung 1, 7, 8, 1 Meter. Or we could try to do a trick shot with the LUT, because it's definitely possible to do a trick shot with those. So let's say we would like to hit this. That big thing, not the corvette. Although, what's the distance to the corvette? Let's say it's a flower glass. Might be off a little, but about 5 feet. Okay. Entfernung zum Ziel 5, 2, 2 Meter. Previously I had like issue when I wanted to shoot the ships from the front. Okay. Distance, so we have a time for one trick shot basically. Let's say 4 knots. Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 1. So I can check like a, let's say let it run like 500 meters, and then to the turn somewhere 226. Los! Rohr 1, bewässern. Jawohl, Herr Kaloi. Launch sonar decoy, full speed. Jawohl, ich kümmere mich darum. Okay. Bestätige. Okay, now it's turning and starting to zigzag the convoy. Actually, you could hit those destroyers with these kind of trick shots. So it starts to bracket this area, making it dangerous for everyone. Jawohl, Herr Kaloi. Okay, this is dangerous. So 83 meters or so.
Okay, I don't mind if it hits the escort, but might be too late. Okay, that's a close call. So basically you could use this as a defensive weapon as well. Second close call. So there's one ship behind us, by the way. Kleine Fahrt voraus. 40, 42, so about 100 meters. Adventures of the torpedo. Two near misses were... That was pretty good. Turning again. That's surprisingly tight area, which is it's going to bracket, so you need to be... Oh no. Are we going to do a war crime? Apparently we are going to do a war crime. That was pretty close. Okay, no war crime today. I think I should have like told it to turn the other way around. So we have two homing torpedoes. Usually this shooting something from the aft would be like a pretty hard. Aktualisieren. Gegnerfahrt 4 Knoten. Sinkendes Wrack 220 Grad. Aktualisieren. Winkel 5-0 links. Zerstörer 175 Grad.
So if I aim a bit in front of it, we could hope that homing torpedo is actually going to hit it. Yeah, this is not something I'm enjoying, but let's try it out. Since we didn't need to use these homing torpedoes to the escort. Chasing shot is totally possible with these. Doesn't need any skill at all. So Natürlich, Herr Kaloi. crazy torpedo is sinking. Okay. Actually, that might have been like a good shot. More destroyers than merchant ships here. That's a liberty. Now, do we want to shoot escort or merchant ship with this homing torpedo? I think I'm going to shoot the merchant. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerlage 7, 7, links. I'm trying to shoot a bit of lead shot. Aktualisieren. Geschwindigkeit 8 Knoten. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 1, 7, 0, 4 Meter. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässert. Los! Okay, let's test this out. That was the last torpedo. Aussetzen. Okay, so it picked up the engine noise immediately. Surprisingly good considering that's pretty primitive technology, and there's lots of noise from the sea. Aussetzen. This isn't doing so hot.
Dude dodge. Oh no. Yeah, that can happen. Okay, 50 meters and let's get out of here. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. 55 Meter. Aktuelle Tiefe 50 Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätige. Zerstörer, 150 Grad. Zerstörer, 185 Grad. 15 Meter. Oh no. Der Kaloin, wir sind auf Seerohrtief. Gut für Rundblick eingesteuert. Tauchen auf 50 Meter. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Okay, it's just a corvette, but they can still spot us. And there's two destroyer and another corvette like blocking our way, so 30 Meter. Tiefenunter. 7, 6 Meter. Meter. Tauchen auf 95 Meter. 75 Meter. Schlauchgeräusche direkt über uns. 95 Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 90 Meter. let's hope the bottom doesn't suddenly come up. Wird erledigt, Herr Kaloin. Ship spotted. I'll doubt that, but
I'll suspend my disbelief. Yeah, we are trying to hide in the shadowed zone created by the bottom of the sea. But I don't know how far we are. Okay, 50-52. So we are not in the shadow zone. Well, that's a good thing. We don't ram into the bottom, but we are not in the shadow zone either. So. Here's something, 100 to 150 meters. So here it could actually rise up, but it still should be like below us. So unless we are like spotted, I would continue this way. Melden Sie die aktuelle Tiefenmessung. 50-54. So it's keeping in 140. So far. Yep, 33 meters. Yep, it's coming up. Okay, so we need to trust the charts that it's not. The depth is not going. The depth is at least 100 meters. Then again, we are doing 3 knots, but that can still like cause damage if we ram into the bottom. I have done it many times since we started with the coastal submarine. So hugging the bottom was very good tactic at the North Sea. Here's the bottom. Yep. Yep, so we are. Six meters. Okay, 100. Yep. Okay, that's pretty close.
what else is here? Okay, it's probably going down again. 80 Meter. Kurs setzen. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung. 115 Grad. It's the game is slowing down because there's so many ships here. Two convoys. 80 Meter. And they're fair size, so Natürlich, Herr Kaloin. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 125 Grad. Verstanden, Kommandant. Aktuelle Tiefe 75 Meter. 10 Meter. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefen. Gut für Rundblick eingesteuert. I would say good hunting place. Betrachten Sie es But als now we erledigt, are Herr Kaloin. probably heading back home. Konvoi in Sicht. Peilung 105. Alarm beenden. Okay. Alarm. Auf Gefechtsstation. Jawohl, ich kümmere mich darum. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloin. Verstanden, Herr Kommandant. We need to stow the snorkel. Kleine Fahrt voraus. Kurs setzen. I wonder if they are tracking us. I wouldn't want to get like a shot by the hedgehog. Are they turning? They are turning. Kurs setzen. Tauchen auf. 80 Meter. Aktuelle Tiefe. 10 Meter. 55 Meter. Aktuelle Tiefe 85 Meter. I think they're going past us. Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Auf Seerohrtiefe. There's more escorts. We are close. Aktuelle Tiefe. 40 Meter. Oh no. 20 Meter. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefen. Gut für Rundblick eingesteuert. Okay, let's see. If we had torpedoes, this would be like a pretty great place to be. So we drive into another convoy. Yep, would be great.
We are still doing pretty good for the air and electricity. So let's do the silent running. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloin. We could be basically spotted by like many times over. Aktuelle Tiefe 10 Meter. 50 Meter. 80 Meter. Herr Kanoi, ich bin erschöpft. Ich benötige eine kurze Auszeit. Funkraum besetzen. E-Motoren besetzen. Alarm beenden. Endlich ein paar Stunden Pause. Aktuelle Tiefe 85 Meter. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Jawohl, ich kümmere mich darum. 80 Meter. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 135 Grad. Kurs setzen. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung 150 Grad. 75 Meter. 55 Okay. Meter. That went pretty well. 20 Meter. Herr Kaloin, All things considered. Tiefe. Rot für Rundblick eingesteuert. Yep. Nothing here. Kurs setzen. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Schleichfahrt beenden. Normale Beleuchtung einschalten. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Bestätige. Wird erledigt, Herr Kanoi. Both engineers should go to the bed because they are like very run down. EXO should go to the bed as well. Halbe Fahrt voraus. Auf Rotlicht wechseln. Horchraum besetzen. Good thing almost everyone can use the radar detector, so we are not getting attacked by the radar bearing airplanes. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Funkraum besetzen. Herr Kanoi. Jawohl, ich kümmere mich darum. Zeit für eine Auszeit. Diesel besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Navigation besetzen.
Okay, this would be like a good place to visit with a full torpedo loadout. So let's think about it later. We didn't get to the port because target-rich environment. Horchraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloin. Endlich ein paar Stunden Pause. Navigation besetzen. Now we cross the Atlantic again. Ich bin sehr müde. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Diesel besetzen. Herr Kapitän? Funkraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Horchraum besetzen. Herr Kaloy? Zeit für eine Auszeit. Diesel besetzen. Zeit für eine Auszeit. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl, weiter geht's. Jawohl, weiter geht's. Jawohl, weiter geht's. Herr Kommandant, eine wichtige Meldung. Italien hat kapituliert. Ah, Italy has surrendered. Okay. Occupied by Germany. Yep. Allied have landed Sicily and... Yep, not going well. Kurs setzen. Kurs setzen. Actually, war hasn't gone well for a longest time now, but... Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Kaloy. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Herr Kaloy? Navigation besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Melde mich zum Dienst. Schornsteinrauch. Teilung 315 Grad. Diesel besetzen. Alarm! Feindliche Los Kriegsschiffe geht's, in Männer. Sicht. Lasst uns Peilung einige Schiffe 310 versenken. Grad. Bestätige. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloy. Oh no, detected by enemy. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Herr Kaloy, ich bin erschöpft. Ich benötige eine kurze Auszeit. Schneller, schneller! Alarm beenden. Endlich ein paar Stunden Pause. Horchraum besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Navigation besetzen. Right, driving away full speed. Große Fahrt voraus. Well, at fast as we can, without burning out the engines. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Herr Kapitän? Passionately criticizing some of your recent tactical choices.
Started to be far too emotional about it. Crew discipline. So we get experience by putting the soldier to the... I don't want to lose experienced sailors. We have been putting way too many of them in courts martial. So we could lower the discipline. Varied disease, nice. Let's keep up the good food here. Normal lighting also lights adds the 10% for the discipline, so I think it's all okay. It's going to be okay. Zeit für eine Auszeit. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl, weiter geht's. Jawohl, weiter geht's. Jawohl. Endlich ein paar Stunden Pause. Zeit für eine Auszeit. Melden Sie sich zur Wache. Ich erwarte Ihre Befehle. Navigation besetzen. Melde mich zum Dienst. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Endlich ein paar Stunden Pause. Horchraum besetzen. Diesel besetzen. Ich benötige Ihre Unterstützung. Folgen Sie mir. Diesel besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Herr Kapitän? Diesel besetzen. Navigation besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Endlich ein paar Stunden Pause. Horchraum besetzen. Melde mich zum Dienst. Endlich ein paar Stunden Pause. Horchraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Zeit für eine Auszeit. Ich bin sehr müde. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Horchraum besetzen. Diesel besetzen. Zeit für eine Auszeit. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Navigation besetzen. Melde mich zum Dienst. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. 40% left of fuel. Zeit für eine Auszeit. We are still doing fine. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl, weiter geht's. Melde mich zum Dienst. Jawohl, weiter geht's. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Diesel besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Horchraum besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, Herr Kaloy. Navigation besetzen. Ich bin sehr müde. Zeit für eine Auszeit. Funkraum besetzen.
Funkspruch erhalten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. U-Boot, direkt voraus. Kurs setzen. Kleine Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Alle Maschinen stoppen. Herr Kaloin. Zielposition erreicht. Okay, let's at least get some diesel. Exotic fruits. Don't think we need any ammunition. They would have some torpedoes, but we can get some more from the harbor. Kurs auf diese Koordinaten setzen. But returning to home might be like a slightly hazardous. Ja, Diesel besetzen. ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Große Fahrt voraus. Jawohl, weiter geht's. Horchraum besetzen. Jawohl, weiter geht's. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, Herr Kaloin. At least we have a good food. Apparently that's a tradition, that good food, I mean, in a submarine community. Based on what I have heard and read. Diesel besetzen. Melden Sie sich zur Wache. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Kaloy. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Bestätige. Navigation besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Kaloin. Ich bin sehr müde. Horchraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Bestätige. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Discipline is still okay. Fatigue, yep. Too much work, yeah, that's what they always complain. Auszeit. Jawohl, weiter geht's. Endlich ein paar Stunden Pause.
Navigation besetzen. Diesel besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, weiter geht's. Ich bin sehr müde. Horchraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Natürlich, Herr Kaloi. Melden Sie sich zur Wache. Jawohl, weiter geht's. We could be attacked as soon as we arrive near the harbor, so Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. that kind of surprises are known to happen. Funkraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Horchraum besetzen. Zeit für eine Auszeit. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Diesel besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Melde mich zum Dienst. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Endlich ein paar Stunden Pause. Erledigt, Herr Kaloi. Melden Sie sich zur Wache. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Navigation besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloi. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Kaloi. Diesel besetzen. Herr Kapitän? Horchraum besetzen. Melde mich zum Dienst. Jawohl, weiter geht's. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden Pause. Diesel besetzen. Funkraum besetzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Horchraum besetzen. Wir haben ein Funktelegramm vom WWII erhalten. Okay. Okay, there's a bit of water here.
Es gibt Glückwünsche von der Flottille für Sie. Sie sind Vater eines kleinen Mädchens geworden. Gut. Frau und Kind sind wohlauf. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Ich kann es kaum erwarten, meine Tochter in meinen Armen zu halten. Bitte übermitteln Sie meiner Frau meine Grüße und sagen Sie ihr, dass ich sie liebe. Benötige ihr etwas Unterstützung? Some moral bonus here. Kurs setzen. Herr Kaloi, wir befinden uns in flachen Gewässern. Kurs setzen. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Langsame Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, back in the base. Die EU ist von ihrer letzten Unternehmung sehr beeindruckt. Solide Arbeit, Herr Kommandant. HX convoy attack. That was last broadcast. That was a crazy amount of tonnage. And same convoy again here. And that was good tonnage again. That's a pretty decent sinkage. Tanker was good. At the first convoy we didn't get the first tanker. And I didn't find tankers here, just freighters, but... Yeah, that was solid work. We got one point. But... Italy has surrendered, so war is going worse and worse. So basically every mission is a suicide mission from this point forward. Unknown coast here, so that's why I need to like be pretty careful. So we need to check what would be like a next the Black May 43. So here it doesn't read that we have enough tonnage for the last stand. I don't know why. But I suppose we can figure out something. Anyway, hey, thanks for watching, and I'll show the schedule here. So in this week my schedule has been like a slightly patchy, but I suppose I can show you new game, the demo of the Corner Shop Night Shift. It's a horror game on Thursday, and I suppose I can stream on Saturday two old games, Vietcong and Star Control 2. So that's the general idea for this week. For the future, we might need to like move this Tuesday, highly popular Tuesday, to other day, just because I have a new job in another town. So that's what the life is. Anyway, hey, thanks for watching. Remember to, if you are watching this on YouTube, remember to like.
That's very important because otherwise the system wouldn't work. Algorithms hate me.